Muy buenas a todos, chicos, chicas, reyes, reinas de este canal. Hoy vamos a empezar la misión legendaria. Bueno, la misión de Arconte, realmente, no misión legendaria. La misión de Arconte que... Ojo, misión de Arconte, soy gilipollas. Ah, sí, misión de Arconte, ¿qué coño? Perdón, vamos a empezar la misión de Arconte, que ya os digo, no sé si podré grabarla entera con mi voz, pero hoy tengo un ratillo ahora mismo, así que voy a intentar empezarla, ¿vale? Para empezar tengo un problema, y es que me decía algo de experiencia fluida. Ah, espera 2 días, ¿vale? Me decía algo de experiencia fluida, en plan de que otro personaje estaba ocupando el espacio y he tenido que darle la experiencia fluida. No sé muy bien si eso afectará en algo o no, pero bueno, yo lo pongo. Y ya os digo, tengo un rato para grabar. Entonces vamos a grabar el primer episodio, pero no prometo poder grabar más, ¿eh? O sea, es que, joder, me encantaría poder grabar esto con mi voz entero, pero es que muchas veces pues no me da tiempo. Tengo otras cosas que hacer, ¿sabéis? Y las únicas horas que tengo para grabar son de noche, a las 4 de la mañana, con mi familia durmiendo y no me apetece, ¿sabéis? No quiero molestar tampoco, ¿sabéis? Que este canal de YouTube, si me generase dinero, pues bueno. Si me generase dinero, pues bueno, lo pensaba, pero no me genera una mierda. Lo hago más por hobby que otra cosa. Y no quiero que mis hobbies, pues, molesten a mi familia, obviamente. Entonces voy a aprovechar este momento que tengo para grabar. Pero os digo, a lo mejor intentaré que los 5 primeros episodios, aunque sean con mi voz. Y después, pues, si no puedo continuar con mi voz, pues, a joderse la clase. Tengo a Xilonen, ahí visto. No la tengo full montada, ni la tengo todavía levelada, pero bueno. Me imagino que lo habréis, o sea, lo habréis visto de ayer. Ese episodio lo vi ayer. I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la primera misión de Arconte. Básicamente, pues, Kachina falleció y era como... Había un torneo y los ganadores iban como a enfrentarse al abismo. Después de enfrentarse al abismo, Kachina murió y tuvimos que bajar a por ella. Y descubrimos que hay como 6 héroes que tienen que enfrentarse a la destrucción de Natlan, porque supone que Natlan pues va a ser destruida dentro de poco. Luego también está Capitano, que es un fatui que está por ahí. Y pues nada, hay que continuar. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. Joder, los NPCs de Zenlestone 0 son preciosos, tío, en comparación con los que hay aquí en Genshin, tío. Que me gusta más Genshin, como juego me gusta más. Pero, Hi, Catherine, it's us! Got any new commissions? Ah, you two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. claro, porque a esa nación está muy atacada por el abismo. El abismo ataca mucho en esta nación. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Eso mejorará mucho la capacidad de reacción. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information, rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. Siempre nos dicen eso de deberíais relajaros, deberíais tranquilizaros, y luego justamente es cuando pasa todo lo malo, ¿sabes? So that's the plan! We can finally stop and take a break! Eso no significa que estemos libres de amenazas del abismo. Paimon knows that! It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing! Bueno. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Yo también espero que la paz llegue pronto. ¿Kachina no tiene voz? Vaya, pero si son raras y Paimon no la... Oh, hey, Kachina! Are you feeling ¿Qué better pasa now? con Kachina? ¿No tiene voz o qué? ¿No tiene voz a Kachina? ¿Qué cojones? Jeje, sí, además ahora no es momento de estar descansando en casa. Quiero hacer algo para ayudar. Oí que el Arconte Tiene está buscando guerreros para defender algunas áreas remontas. Así que decidí venir a apuntarme. Eras la mejor, Kachina. ¿Se les ha olvidado o qué está pasando? ¿Se les ha olvidado poner la voz de Kachina?
Jeje, no creas que no ha llegado a mis oídos a todas las cosas que han hecho. Con todo lo que están trabajando todo el mundo, yo también tengo que hacer algo. Por cierto, Xilonen me contó que está a cargo de forjar un nombre antiguo para ti. Escúchame, espero que esto no sea siempre así, que me dejó la garganta. Y me dijo que ya lo tenía todo listo. Así que podemos ir a verla cuando quieran. Wow! So we'll finally get to meet Xilonen, the legendary forger of ancient names. No sé si esto solamente es en el doblaje de inglés o en el things. japonés y el resto también pasa así. No, Kachina pues, se ha olvidado. Jeje, pues ella es una de las mejores artesanas. Además de nombres antiguos, también puede crear toda clase de cosas magníficas. Tienen tantos clientes que siempre hay que hacer mucha cola para que te atiendan. Pero esta ha sacado tiempo para dedicar específicamente a forjar ese nombre antiguo. Pues tendremos que darle las gracias como es debido cuando la conozcamos. Yo ya terminé de inscribirme como Herrera, así que solo queda esperar. Si no tienen nada que hacer, ¿les parece si vamos a ver a Xilonen? Escúchame, espero que Kachina tenga voz y no me jodas. Supongo que no habrá problema si voy con ustedes, ¿no? Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. Eres el orgullo de toda la nación. Ay. Ahora solo quiero cavar un agujero para meterme en él y llorar. Espero que esto no sea así en toda la misión. No me jorobes, tío. Porque Kachina encima de los personajes que hemos hablado, tío. Pero, a ver, si yo me voy al personaje de Kachina, ¿también han quitado la voz ahí? ¿O cómo va la cosa? No sé si ha sido un problema de descarga, a lo mejor al descargar el juego. O sea, no descargar el juego, sino descargar la actualización. Información, ¿cómo puedo ver su voz? I just saw a brick that wasn't properly stacked. What should I do? Now it's... Here goes! No sé, ¿se les habrá olvidado poner ahí la voz? O espero que solamente sea en ese momento, tío. Espero, quiero y deseo que solamente haya sido en ese momento, por favor. Porque es que si no me voy a cagar en la puta, tío. Tienes que poner la voz todo el rato. Vamos con Xilonen, que ya os digo, la tengo aquí de total. A ver si doy para todas. No, es que, joder, le dura muy poco eso, tío. Gastan muchísimos puntos de noctambulismo. Ojo, va, cómo va Xilonen, tío. El aspecto que tiene es espectacular, tío. El diseño que tiene este personaje es espectacular, tío. Me cago en su putísima madre. Xilonen, he traído a la persona que necesita un nombre antiguo. Es el mejor, ha aprendido un montón de cosas de ti. Gracias a él, te aseguro que es digno de tener un nombre heroico. Yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Wait, are you Outlanders? Joder, me tratamos súper mal aquí por ser extranjero. Yep, we're travelers who just arrived in Natlan not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. ¿No te lo dijo el Arcontefiro? No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. Me imagino que esto con el tiempo lo arreglarán, ¿no? O sea, me imagino que se haga una actualización. But I seem to understand where the true difficulty lies now. ¿Te has enfadado? Oh, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. Es que lo que me da miedo, fuera bromas, es que solo me haya pasado a mí. Eso es lo que me da cosita, ¿no? Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. El racismo que hay en esta nación es impresionante. It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Pues creo que ya he conseguido bastantes hazañas, la verdad. Es verdad, he visto su manual del aventurero y está lleno de hazañas. Son capaces de hacer cualquier cosa. But they were all performed outside of Natlan, correct? Sí. Bueno, pero rescatamos a Kachina de la noche eterna. Yeah, that's right. Mira el viajero. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom.
To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as a basis for an ancient name. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Seems the Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone, yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Esto ya ha pasado antes, ¿no? Recuerdo que la última vez te pusiste a correr alrededor de las montañas cercanas. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Supongo que esto demuestra lo bien que se entiende entre ellas. Sí, a ver si podemos encontrar algún modo de conseguirlo. Y si es verdad que no somos capaces, pues hablaremos con Arconte Piro. The key is getting the Wyab to somehow Cada vez le pongo una acknowledge voz the diferente, traveler's ¿no? existence and record his heroic deeds. We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. ¿Eso significa que necesitamos el reconocimiento de 6 Wyab? I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. Claro, ella ahora mismo es tan nueva como nosotros. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Xilonen at the Masters of the Nightwind, the one we call Granny Eats Tali. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. Y la rompimos. A person who can make something like that must be pretty impressive. Paimon's sure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. Es una persona mayor y tiene aspecto de 16, ¿sabes? I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but... No nos conocemos y ya nos odia, o sea que... Huh. Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Well, yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into 2. Nos dio una y le devolvimos 2. Bueno. Great going, Mawika. We're already off to a rocky start here. Empezamos de puta madre. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Xilonen would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Podemos pedírselo a Kinich. Él es el que más al corriente está de todo y a Abu de la Citlali ya lo conoce. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, Ah, though. la Abu de Citlali. All right, Kinich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. De acuerdo, pues entonces pongámonos en contacto con él, de inmediato. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. Vale. Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque llevamos 15 minutos. Voy a mirar si es algo de la descarga. Si no es algo de la descarga, supongo que es que pues no es fallo mío, es fallo de aquí los colegas de Genshin Impact. Así que nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Mañana continuamos con más. Yo tengo que grabar ahí mismo, o sea, si quiero grabar vídeo esta misión con mi voz, tengo que grabar ahí mismo todos los vídeos que pueda, por lo cual, pues lo siento mucho, tendré que ponerle voz yo a Kachina, pero bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado, que hayáis dado, y gracias por ver.
Adiós. Mira cómo baila. Uy.